Dear students, today I am going to discuss about the session 2 on joint stock companies for BCom first semester. Session outlines kinds of companies, then distinctions between private and public companies. Dear students, in the last session I have discussed about the company law administration, its a historical background, its administration, the agencies, and also I have made a discussion on the meaning, definitions, and features of joint stock companies. And in this session, first of all, I am going to discuss about the kinds of companies. The companies can be classified based on various elements. Here, first of all, we can classify the companies on the basis of incorporation. On the basis of incorporation, we can have three kinds of companies. One is a royal chartered company, second one statutory company, and third one is registered company. Then what is royal chartered company? If the company is incorporated by the royal charter, are called royal chartered company. Nowadays such type of companies are very rare. During 16th, 17th and 18th century, we have widespread number of royal chartered companies. And the examples for the royal chartered companies are East India Company and the Bank of England. The members of such companies are not liable to any debts. It enjoys wide powers and it runs as per the powers and procedures provided in the royal charter. And the second type of company in the incorporation category is statutory company. ಇವುಗಳಿಗೆ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇಂಥ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರಗಳು ವಿಶೇಷ ಬಿಲ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಅಂತಂದರೆ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಇಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And then the third one is a registered company. It's a very important one. ಇವುಗಳಿಗೆ ನೋಂದಾಯಿತ ಕಂಪನಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. These companies are in existence by getting registered through the registrar of companies in the respective state as per the Companies Act 2013. And on the basis of liability, the companies can be again classified in three categories. One is limited liability shares, company limited by guarantee, and unlimited company. Company limited by shares, company limited by guarantee, and unlimited company. In this way, the company can be categorized. Then what is company limited by shares? If the liability of the shareholders are restricted to the face value of the shares, then such companies are called as a company limited by shares. For example, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ 100 ರೂಪಾಯಿಯ ಮುಖಬೆಲೆಯ ಷೇರುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ 100 ರೂಪಾಯಿಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದ್ದರೆ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ನಾವು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Then what is the company limited by guarantee? ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ
ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರು ಕಂಪನಿಯು ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಅಥವಾ ಲಿಕ್ವಿಡೇಷನ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಸ್ವತ್ತನ್ನು ನಾನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಪನಿ ವೈಂಡಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಗುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೆ ನಾನು 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಭರವಸೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿರ್ತಾನೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಅಂಡರ್ಟೇಕಿಂಗ್ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮೆಮೊರಂಡಮ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮತ್ತು ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಪ್ಪಂದದ ಮೂಲಕ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಂಪನಿ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೈ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇನ್ನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ, ಯಾವ ಕಂಪನಿಯ ಷೇರುದಾರರ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಂತಹ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಅನ್ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕಂಪನಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೂ ಕೂಡ ನಾವು ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ 2 ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದ ಕಂಪನಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಅ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಬ್ಸಿಡಿಯರಿ ಕಂಪನಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ? If any company holding more than 51% of shares of another company and that company's control is handled, then such company is called as a holding company. And then the subsidiary company is opposite of holding company. The company whose shares of more than 51% is held by other company, then such company's control is undertaken by the holding company, then such company is called here as a subsidiary company. Likewise, we have a classification of companies on the basis of transferability of shares, and here we have 2 types. One is a private company and another is a public company. Private company means the company which is having restrictions on the transferability of shares. Likewise, public company means those company which are having no any restrictions or there is a completely free to transfer shares. Such companies can be classified here as a public company. The meaning of private company and public company not only restricted to the transferability of shares, but just on the basis of the transferability criteria, we can classify the company in this way. Likewise, we have a domestic company and foreign company. If any company incorporated and operated in the same nation, that company is called as a domestic company. And if any company incorporated outside India but it is operated in India, then such company is called as a foreign company. Likewise, we have another type of companies, that is a one-man company or family company. One-man company is called as also company where one person holds almost 99% of shares, but only 1% of the shares are held in a dummy way by some others. Then that company is called as a one-man company. Usually such one-man companies are held by the family company. The family members are the members of that company. Likewise, we have another type of company. There is a company is not for profit, NPOs. Sometimes companies may be formed not for profit, for social welfare or for social activities, or the examples for that are the sports club, charitable institutions. So such companies are called here as a companies not for profit. So dear students, these are just a conceptual clarity about the kinds of companies. And now let me go for the discussion on the distinctions between private and public companies. These are the most important topic. Here the private and public companies can be classified on the basis of points. Here the
Basis for distinctions are given here. Minimum paid up capital. On the basis of minimum paid up capital, the private company can be classified and public company can be classified. For private company, there should be minimum of 1 lakh paid up capital, and for public company, there should be minimum of 5 lakh. And the minimum number of members, there should be minimum 2 members in case of private company, but there should be minimum 7 members in case of a public company. As far as maximum number of members are concerned, in case of a private company, there should be 50 members. More than 50 members are not allowed in case of private company, but in case of public company, there is no any restrictions. And one more important point of distinction here is transferability of shares. There is a complete restrictions on the transferability of shares in case of private company, but it is totally free. There is no any restrictions in case of public company for the transferability of shares. And as far as issue of prospectus is concerned, in case of private company is totally prohibited. ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಗಳನ್ನ ಇಶ್ಯೂ ಮಾಡೋಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರಾಸ್ಪೆಕ್ಟಸ್ ಗಳನ್ನ ಅಥವಾ ಪರಿಚಯ ಪುಸ್ತಿಕೆಗಳನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. Number of directors in case of private company at least 2, but in case of public company it is minimum 3. And commencement of business. Private company can be commenced immediately after incorporation. But in case of public company, the commencement can be done only after commencement of business certificate is obtained. ವ್ಯವಹಾರ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವವರೆಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡೋಕೆ ಅವಕಾಶನೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಅದರ ಇನ್ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆದ ತಕ್ಷಣನೇ, ಅಂದರೆ 2ನೇ ಹಂತ ಮುಗಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವರು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದು. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಕಡ್ಡಾಯ ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಸ್ಟ್ಯಾಚ್ಯುಟರಿ ಮೀಟಿಂಗ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇದು ಮೊದಲ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಕಂಪನಿಯ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್ ಒಳಗೆ ಮೊದಲ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಸಭೆ ಆಗಿರ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಬೌಟ್ ಕೋರಮ್, ಅಂದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಮೀಟಿಂಗ್. ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಮ್ 2 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು, ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗ ಮಿನಿಮಮ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. Then as far as the managerial remuneration is concerned, in case of private company there is no any restriction. ಅಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಹೋಲ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್, ಜನರಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಇಂಥರೆಲ್ಲ ಇದಿರ್ತಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ, ಅವರಿಗೆ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೀಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 11% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಅಡಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಅಡಕ್ವೇಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇದ್ರೆ 11% ಆಫ್ ನೆಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ಗಳನ್ನ ಆ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಮ್ಯಾನೇಜರಲ್ ಪರ್ಸನಲ್ಗಳಿಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಡಿಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮತ್ತು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು. ಇವಲ್ಲದೆ ಇನ್ನೂ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನ ನಾವು 2ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಲ್ಲ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಂತವಾಗಿ ಟಾಪಿಕ್ಗಳನ್ನ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. So during this session, I have discussed about the kinds of companies and the distinctions of between companies, that is private company and public company. Dear students, in the next session, I will discuss about the formation of companies. Thank you.